Chapter 3, Trigonometric Functions. It's a very important chapter. You know that the word trigonometry. What's the meaning of the word trigonometry? The word trigonometry, it is derived from the Greek words trigon and metron, which means measuring the sides of a triangle. The subject was originally developed to solve geometric problems involving triangles. But now it has a wide scope and is defined as the branch of mathematics which deals with angles in general, whether in a triangle or not. The study of trigonometry was first started in India. The famous ancient Indian mathematicians Aryabhatta, Bhaskara I, Bhaskara II and Brahmagupta developed many important results in trigonometry. In 10th standard, we have studied the trigonometric ratios of an acute angle as the ratio of the sides of a right angle triangle. And here in this chapter, we cover the topics, angles, trigonometric functions of sum and difference of two angles, and trigonometric equations. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടു. ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾസും സൈഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. വി ഹാവ് ഓൾസോ സ്റ്റഡീഡ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് and application of trigonometric ratios in solving the problems related to heights and distance, angle of elevation and angle of depression. Here we study trigonometric functions. That is, here we generalize the concept of trigonometric ratios to trigonometric functions and their properties. Okay, so let's go to the chapter. The first topic, angles.